Good morning, my dear students. I am Rasmi Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is pharmacology and toxicology. The new unit that is chemotherapy, and that chemotherapy unit consists the chapter that is cephalosporin, tetracyclines, and other antibiotics effective against both gram positive and gram negative organism. So firstly, one by one discuss one point. Then cephalosporin are derived from Cephalosporium acremonium. ही जी काय cephalosporin antibiotics आहेत, the cephalosporin antibiotic it is obtained or it is derived from the Cephalosporium acremonium. This cephalosporium having a structural resemblance to 6-APA nucleus of penicillin, and they belong to the beta-lactam group of antibiotic, and that having similar to that structural similar to that penicillins. Then this cephalosporin having a fourth generation classification of cephalosporin antibiotics. These cephalosporin are the broad spectrum antibiotic. It is used in the treatment of the gram positive bacteria and gram negative bacteria infection. So firstly, first generation that contain the example cephalexin, cephalothin and cefazolin. This is the first generation of cephalosporin. Then second generation cefoxitin, cefuroxime and cefaclor. This is the second generation of cephalosporin antibiotic. Then third generation cefotoxime, ceftadizine and ceftizomine. This is the third generation of cephalosporin, cefotoxime, ceftazidime and ceftazoxime. This is the third generation of cephalosporin. Then fourth generation cefepime and cefpyrone. This is the fourth generation of cephalosporin, and all that's the classification of cephalosporin broad spectrum antibiotics. Then next antibacterial activity of this cephalosporin antibiotic. So firstly, first generation drug, it is the highly active against gram positive bacteria and weak against the ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. जे काही फर्स्ट जनरेशनच्या अंडर कॅटेगरीमध्ये जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते हायली ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट दी ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया अँड वीक अगेन्स्ट ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. देन सेकंड जनरेशन more active against gram negative bacteria and some activity against anaerobes. Then third generation augmented activity against gram negative, then some inhibit pseudomonas, all are resistant to beta lactamase. And fourth generation that antibacterial spectrum similar to third generation, highly resistant to beta lactamase, and this fourth generation drugs it's effective against pseudomonas and staphylococcus bacterial infection. Again, mechanism of action of cephalosporin broad spectrum antibiotic. The cephalosporin are the bactericidal action are the showing, and they act by same mechanism as penicillin by inhibiting the cell wall synthesis of bacteria. त्यामध्ये जी काय बॅक्टेरियाची सेल वॉल आहे त्याचं इनहिबिट केलं जातं, बट दे बाइंड टू डिफरंट प्रोटीन्स ऑफ द सेल वॉल. But the binding to different proteins of the cell wall, this is the mechanism of action of the cephalosporin antibiotics. Then absorption, metabolism, excretion and distributions of the cephalosporin antibiotic or ADME of the antibiotic. Cephalosporins are administered orally or intravenously. जे काही सिफॅलोस्पोरिन अँटीबायोटिक ड्रग्स आहेत, सिफॅलोस्पोरिन अँटीबायोटिक ड्रग्स आर द ॲडमिनिस्ट्रेशन थ्रू दी orally route or intravenously route. Intramuscular injection is very painful, so this cephalosporin it does not having intramuscular route or the administration. These cephalosporin are the binding to plasma proteins. The extent of protein binding varies with individual cephalosporins. Penetration into cerebrospinal fluid is very poor. Most of them are eliminated by tubular secretion method, and their elimination is decreases by probenicide antibiotics.
This is the ADME of the cephalosporin. Then adverse reaction of the cephalosporin. Adverse reaction of the cephalosporin. The first, skin rashes, fever, serum sickness, eosinophilia, neutropenia, and splenomegaly. Then azotemia and anaphylactoid reaction and renal damage. This is the ADR or adverse reaction are the produced the cephalosporin's drug or cephalosporin antibiotic. Skin rash, fever, serum sickness, then eosinophilia, neutropenia and splenomegaly, then azotemia and anaphylactoid reaction and renal damage also. This is the adverse reaction of the cephalosporin antibiotic drugs. Then therapeutic uses of these cephalosporin, infection resistant to penicillin. पेनिसिलिन कंटिन्युअसली देऊन जर तिथे रेजिस्टन्स झाला असेल इन्फेक्शन, पेनिसिलिन देऊन सुद्धा त्याचा इफेक्ट मिळत नसेल तर त्यावेळेस सिफॅलोस्पोरिन ड्रग दिला जातो. पेशंट ॲलर्जिक टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन दिल्यानंतर काही पेशंटला जर ॲलर्जी होत असेल तर त्यासाठीही हा सिफॅलोस्पोरिन ड्रग यूज केला जातो. Then these cephalosporin antibiotics are used in the treatment for the urinary tract infection produced by the Escherichia coli and Aerobacter infection. These infections are produced in the urinary tract, and that having decreases this infection or inhibit this infection by using these cephalosporin antibiotic drugs. This is the part of the cephalosporins. Then next part, tetracycline. Tetracyclines are the broad spectrum antibiotics. These tetracycline are the broad spectrum antibiotics, and they are effective against gram-positive organisms, gram-negative organisms, actinomyces, rickettsia and chlamydia organisms. ही जी काही वेगवेगळी ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया असतील, ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया असेल, ॲक्टिनोमायसिस असतील, रिकेटेसिया असेल, क्लायमेडिया ऑर्गॅनिझम असेल, यांच्यावरती सर्वांवरती ट्रीटमेंट करण्यासाठी टेट्रासायक्लिन हा ड्रग किंवा टेट्रासायक्लिन हा अँटीबायोटिक यूज केला जातो. यांचं जे काही इन्फेक्शन असेल ते कमी करण्यासाठी टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक ड्रग यूज केला जातो. त्यामुळेच ह्या टेट्रासायक्लिन आर दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स. सोर्स ऑफ टेट्रासायक्लिन, तर त्यामध्ये वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ज आहेत. फर्स्टली क्लोर टेट्रासायक्लिन. दिस क्लोर टेट्रासायक्लिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमायसिस एरिओफॅसिनस. जे काय क्लोर टेट्रासायक्लिन आहे तर क्लोर टेट्रासायक्लिन इट इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमायसिस एरिओफॅसिनस. देन ऑक्सीटेट्रासायक्लिन जे आहे, ऑक्सीटेट्रासायक्लिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमायसिस रिमोसस. And tetracycline is obtained from catalytic hydrogenation of chlortetracycline. This is the source of tetracycline and tetracycline derivatives. Then chemistry of tetracycline. These tetracycline are the naphthacene derivative. They contain 4 partially unsaturated cyclohexane radicals are the present. Tetracycline जो आहे it's a naphthacene derivative and that contain 4 partially unsaturated cyclohexane radical. 4 बेन्झीन रिंग त्यामध्ये अनसॅच्युरेटेड कार्बनच्या बॉन्डिंगच्या त्यामध्ये प्रेझेंट असतात. दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ टेट्रासायक्लिन. देन अँटीमायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी ऑफ टेट्रासायक्लिन. हायली सेन्सिटिव्ह ऑर्गॅनिझम्स कोणते आहेत तर हायली सेन्सिटिव्ह ऑर्गॅनिझम ह्या बॅक्टेरियांसाठी आहेत जे की निमोकोकाय असेल, गोनोकोकाय, एच इन्फ्लुएन्झा, एच पर्टुसिस, एच डुक्री अँड ब्रुसेला एक्सेट्रा ह्या जे काही बॅक्टेरिया आहेत त्यांच्यावरती हायली सेन्सिटिव्ह ऑर्गॅनिझम टेट्रासायक्लिन शो करतात. त्यानंतर मॉडरेटली सेन्सिटिव्ह ऑर्गॅनिझम कोणते आहेत तर साल्मोनेला, शिगेला और एक्सेट्रा. देन सेन्सिटिव्ह क्लायमेडिया ऑर्गॅनिझम दोज काउजिंग सायटाकोसिस, ट्रॅकोमा, inclusion conjunctivitis and lymphogranuloma venerum. And sensitive protozoa E. histolytica. This is the antimicrobial activity of the tetracycline. Then mechanism of action of tetracycline. These tetracycline are the showing bacteriostatic action. These tetracycline are the showing bacteriostatic action that having inhibition of the bacterial growth.
They act by following mechanism. The inhibition of protein synthesis by binding to 30S रायबोझोम. ही जी काय टेट्रासायक्लिन्स आहे, टेट्रासायक्लिन काय करतात तर त्या प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन करतात बाय बाइंडिंग विथ 30S रायबोझोम्स. Chelation of cations like calcium and magnesium and interference with phosphorylation of glucose. This is the mechanism of action of tetracycline. Tetracyclineचं mechanism of action काय आहे? This is the bacteriostatic in nature and they act by following mechanisms such as inhibition of protein synthesis by binding to 30S ribosomes. Then absorption, metabolism, distribution and excretion of tetracycline drugs. These tetracyclines are adequately absorbed from gastrointestinal tract. टेट्रासायक्लिन जरी ओरली ॲडमिनिस्ट्रेशन दिलं तर ते GIT ट्रॅकमध्ये चांगल्या प्रकारे ॲडेक्वाईट प्रमाणामध्ये ॲब्सॉर्ब होतं. दे चिलेट केटायन्स लाईक कॅल्शियम, मॅग्नेशियम अँड ॲल्युमिनियम. Milk and antacid contain these cations and hence they prevent the absorption of tetracycline. So this tetracycline antibiotics should not be administration with milk and antacid. ही जे काय टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक आहे त्या टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक घेत असताना त्यासोबत मिल्क किंवा अँटॅसिडचे जे काय ड्रग्स असतील ते ड्रग्स किंवा मिल्क यामध्ये घेतलं जात नाही, कारण की त्या टेट्रासायक्लिनची आणि त्या कॅटायनची कॉम्प्लेक्स तयार होऊन त्याचं ॲब्सॉर्प्शन जे आहे टेट्रासायक्लिनचं ते कमी होतं. त्यामुळं ज्यावेळेस आपण टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक्स देतो त्यावेळेस अँटॅसिड किंवा त्या पेशंटला मिल्क दिलं जात नाही. Tetracycline are widely distributed in body tissue and fluids including cerebrospinal fluid. They are excreted mainly in urine by glomerular filtration action. This is the ADME of the tetracycline. Then adverse reaction of tetracycline. Intolerance like skin rashes and photosensitivity. Then gastrointestinal disturbances like nausea, vomiting and diarrhea. Then liver damage like jaundice and fatty changes. Then renal disturbances like proteinuria, amino aciduria and glycosuria. Fanconi like syndrome are also created. This is the ADR of the tetracycline. Then dental effect like yellow staining of teeth. This is also main or important adverse reaction of the tetracycline. Then bone changes like decreases in linear growth and superinfection and deficiency of vitamin K due to inhibition of intestinal microflora. This is the adverse reaction of tetracycline. Then preparations and dose of tetracycline antibiotic drug. The capsule of tetracycline, chlortetracycline and oxytetracycline 1 to 2 gram per day in 3 to 3 or 4 divided doses. ही जी काय टेट्रासायक्लिन आहेत तर टेट्रासायक्लिन, क्लोरटेट्रासायक्लिन आणि ऑक्सीटेट्रासायक्लिन हे कॅप्सूल फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहेत. 1 ते 2 ग्रॅम 24 हावर्समध्ये घ्यायचे, पण त्याच्यामध्ये 3 ते 4 त्याचे डोस करायचे, त्याचे डिवायडेड डोस करायचे. देन इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीटेट्रासायक्लिन इज ओनली 100 मिलीग्रॅम एव्हरी 6 or 8 hours by intramuscular injection. And then ophthalmic ointment and eye drops containing also tetracycline. This is the preparations and dose of tetracycline. And last, therapeutic uses of tetracycline. Rickettsial infection like murine, epidemic and scrub typhus त्यासाठीही आपला टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक ड्रग ह्या इन्फेक्शनला कमी करण्यासाठी यूज केला जातो. देन क्लॅमेडिया इन्फेक्शन्स लाईक ट्रॅकोमा अँड इन्क्लुजन कंजक्टिव्हिटीज त्यासाठीही यूज केला जातो. आणि बॅसिलरी अँड अमोबिक डिसेंट्री असेल तर त्यासाठीही टेट्रासायक्लिन ड्रग दिला जातो. अँड व्हेनरल डिसीज लाईक गोनोरिया अँड सिफॅलिस ह्या दोन्हीही सेक्च्युअली ट्रान्समिटेड डिसीजसाठीही टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक ड्रग दिला जातो. देन सेमीसिंथेटिक tetracycline. The semisynthetic tetracyclines are dimethyl chlortetracycline, methacycline, limecycline and doxycycline.
This is the example of semisynthetic tetracyclines. The antibacterial spectrum of this tetracycline does not differ from natural tetracyclines, but these compounds offer the following advantages. So, कोणते कोणते ॲडव्हान्टेजेस आहेत तर बेटर ॲब्सॉर्प्शन फ्रॉम गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक, higher and sustained blood level, longer of duration of action, greater facility of parenteral administration. This is the advantages of semisynthetic tetracycline antibiotic drugs. This is the part of over tetracycline. Then third antibiotic, chloramphenicol. Chloramphenicol, source and chemistry of chloramphenicol. Chloramphenicol, it is also having a broad spectrum antibiotic. It is elaborated by Streptomyces venezuela. It is now prepared synthetically. These chloramphenicol are now prepared in synthetic way. Chloramphenicol is a nitrobenzene derivative drugs. Then antibacterial activity of chloramphenicol. Antibacterial spectrum closely resembles that of tetracycline. It is effective against a variety of gram-positive and gram-negative organisms. Then Salmonella typhi, H. influenza, H. pertussis or more susceptible another infection. त्यासाठीही हे क्लोराम्फेनिकॉल अँटीबायोटिक इफेक्टिव्ह आहे आणि धिस क्लोराम्फेनिकॉल इट इज आल्सो इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट रिकेस्टेसी अँड क्लॅमिडी इन्फेक्शन also. This is the antibacterial activity of the chloramphenicol antibiotic. Then mechanism of action of chloramphenicol. This chloramphenicol is bacteriostatic in nature. It inhibits the protein synthesis, inhibiting the growth of bacteria. These mechanisms of action are its act by inhibiting the bacterial protein synthesis by binding to 50S ribosomes. जसे की टेट्रासायक्लिनसुद्धा बॅक्टेरियोस्टॅटिकमध्येच आहे. टेट्रासायक्लिनमध्येही त्यामध्ये इनहिबिटिंग द बॅक्टेरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S रायबोझोम्स. पण क्लोराम्फेनिकॉलमध्ये ही जी काय बाइंडिंग आहे ती 50S रायबोझोम्सला होती. दिस इज दी MAO ऑफ द क्लोराम्फेनिकॉल. Then absorption, fate and excretion of chloramphenicol. Chloramphenicol is completely absorbed from gastrointestinal tract. GIT ट्रॅकने पूर्णपणे त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होतं आहे. इट इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द बॉडी फ्लुइड्स. पेनेट्रेशन ऑफ cerebrospinal fluid is very high. It crosses placental barrier and is also secreted in milk. It is metabolized in liver by conjugation with glucuronic acid and the glucuronic form is rapidly excreted in urine. This is the ADME of the chloramphenicol antibiotic drugs. Then ADR or adverse drug reactions of the chloramphenicol. So firstly, intolerance in the form of skin rash, drug fever and angioneuritic edema. Then bone marrow depression is very important toxicity. क्लोराम्फेनिकॉलची मेन इम्पॉर्टंट टॉक्सिसिटी कोणती आहे तर बोन मॅरो डिप्रेशन. दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉक्सिसिटी ऑफ दिस क्लोराम्फेनिकॉल अँटीबायोटिक ड्रग. इट इज ड्यू टू नायट्रोबेन्झिन रॅडिकल. का होत आहे तर त्यामध्ये कारण की हा क्लोराम्फेनिकॉल नायट्रोबेन्झिन डेरिव्हेटिव्हपासून बनला आहे आणि ह्या नायट्रोबेन्झिन रॅडिकलमुळे बोन मॅरो डिप्रेशन होऊ शकते. द मॅनिफेस्टेशन आर agranulocytosis, thrombocytopenia and aplastic anemia. This is also ADR of the chloramphenicol drug. Then chloramphenicol antibiotic main again toxicity. This is the gray baby syndrome in neonates and infant. This is also one of the ADR or main toxicity to chloramphenicol antibiotic. gray baby syndrome हा निओनंटला किंवा इन्फंटला होत असतो. Because this occurs due to lack of glucuronyl transferase. The initial symptoms are vomiting, lethargy and irregular respiration. Then they gradually leads to gray cyanosis, shock and death also
This is the ADR of the chloramphenicol. There are the two main toxicity or ADR of the chloramphenicol: bone marrow depression and gray baby syndrome. Then preparations and dose of the chloramphenicol. Chloramphenicol capsules 1 to 3 gram daily in divided dose. Chloramphenicol palmitate oral suspensions for pediatric uses. Chloramphenicol monostearyl glyconate as a dry syrup. Then chloramphenicol sodium succinate for parenteral use and chloramphenicol ophthalmic ointment. This is the preparations and dose of the chloramphenicol antibiotics. Then last, therapeutic uses of chloramphenicol. It is used in the treatment of typhoid fever. It is also used in the treatment of influenzaal meningitis infection. It is also used in the treatment of plague, for which large dose is required. It is also used in the treatment of trachoma, whooping cough, and urinary tract infection. This is the therapeutic uses of chloramphenicol. This is all about over cephalosporin, tetracycline, and chloramphenicol antibiotics drugs. Thank you. Thank you so much.